I'm from Malindi, and Malindi to Mombasa, it is 139 kilometers, 2 hours drive. And getting to Mombasa, I want to take an SGR, railway standard railway, that is one of the best and one of the fastest train in Africa. But that is not a catch. The catch is how to sleep in economic train. Economic tickets are the cheapest. It's around $15 US dollars, and in Kenyan money is 500 Kenyan 1,500 Kenyan shillings. And that being said, sleeping on these seats of Kenya Railway Standard have been trending online for being the worst seats for someone to sleep and to spend the night on them. You'll feel your back. They are brutal. To be honest, they are very brutal. So we discover when I'm coming from camping, I carried my mattress. So I'm gonna find how this trip is going to be in the SGR. Am I going to eat? How much does the food cost? Is it worth my money to sleep? Is it worth money to buy food in SGR? No, to be honest, wait and you'll see in the video. Also, another thing about it, where to sleep when you are on the transit of the railway. That one, oh, it is another hectic thing to be on the railway station. To sleep in a train, it is another brutal. You see another person sleeping close to me inside the train. And that being said, let us enjoy the video. Kwa hiyo welcome to county of Mombasa. This is how the governor is being passed. Ndio saa shida. Sleeping on a train that goes for 8 hours and 54 minutes for 564 kilometers, 300 miles. It is crazy. To sleep is another thing. It is a different
experience of a lifetime. This is how you survive on a train. This is how to survive on a standard gauge railway in Kenya, in SGR. This is how you need to do it. You need to carry your own pressure mattress that is capable to go to that level where you can be able to lift your mattress. We are arranging for the cold. After having a camping, kwa karatasi. To be honest, this is the ugali in this jar, the full ugali, the vegetable. We are reviewing food on train. Let us taste. Ina taste mshabebe. Nyama. Just 5 pieces. Nyama is not a problem, lakini venye amepika ni Mungu anajua. Hiyo umeuziwa 2 dish. Now you are digging in the ugali. Hebu shika vizuri kabla ushike strain. Hebu toa nini? Shika na chini, toa hiyo kifuniko my friend. Scam, usipotelewe na kila kitu. Okay. Imagine, hiyo ni just to ya picha. Mwenye anapika ugali ni mbea. Na mwenye anapika si mbea. We are taking her. Yeah. Imagine ungekuwa umeondoa milk na sugar. Umeguza mlima. Ungekuwa umejaza thermos ngapi ya chai? This is not fair for my money. You're making me look like a money. Ndio mara ngapi ishe? Mara 2 wadai. We, kazi yanguke na kuhurumia. We, hakufikiria kazi yanguke. Nitakuhurumia sana kakianguka. Naweza kukwambia ukaokote. Sorry. Outside 21 degrees. Seriously? Ikifikisha Hii chakula si ya Mkenya, wamepimia wazungu sisi. Tumepata save, kuna mtu alibeba ugali. Aliniokolea sana kwa hii train. Hakuna kukama hii kwa train, msione hii mkadhani iko kwa train. 10 minutes to fike Voi. Isiende viral. Ati 10 minutes to fike Voi. Ikienda viral ni vizuri. Sisi ndio happiness yetu. Hebu uonekane. Kuna 12 minutes to fike Voi. Siri nawaambia. 12 minutes to fike Voi. Bye bye Mombasa. Pia yako part of content. Review after finishing the food. I cannot complain. It is small. I don't eat at Hapo umetucheza. so it's just what's police. Ndio bado kwa hiyo. Hajapata save.
Uko shoot tukienda leo usisema. Uko shoot tukienda. Kuna mpaka chuki na tomato sauce. Hai mwenye alikuambia ubebe hiyo ndio alijua kuna kitu. Ili bwana upa. Ati utakuwa frustrated pale. Hata wana sisi tuliambiwa watafungua nini suitcase wa check. Hakuna carrying of perfume. Si hata mimi nilikuwa nimeisema hiyo. Perfume nilikuwa na huyu ndio alikuwa kwanza alikuwa na spray. Walikuwa wanasema watacheka hadi wafungua check. Hakuna kitu. Walikuwa wanasema no perfume. No, sorry. Imagine sisi tuliambiwa Ukipata madem hapo carry perfume. kwa hizo machine ndio ubeba. Tulieka everything. Ndio wanasemanga. Kwa hiyo place ya kucheck. Kulikuwa tuna wanaume. Ikatolewa. Hatukubeba. Tuliambiwa tusibebe. Yeah, watu msiwaoga. Hatuwezi tuko nazo. Perfume. Bagi yako Kwa bagi yako kuna moja. tulikuwekea. Watoto. Acha kutoanisha. Perfume gani? Acha kutoanisha. Niko nayo. Iko. Hata wako naye na ikionekana. Kwa ni yangu. Acha nazo. Asikale basi. Niweke kwenye. Umeshiba mama? Sitaki kukaa. Sleep mzuri. Hizo ndio gisi. Sleep good night. Hiyo ni mbwa. Ni mbwa koko wametrain. Mtoto anasikia umechoka. Niliona kama ni Lala. ya white. Hiyo ni special. Bulldog ya white. Motina. Kamotina. Ni mtina wametrain. Pin uko na YouTube channel? Yeah. Carlos Ozia. Makes sense. Hizo ndio pia ziko legit. Kama zingekuwa ni vitu zingekuwa. Wa- Ah, 74. Natasha, Acha nilisahau kushoot Nawaambia. traveling vlog. yeah, you need to do that. Nilisahau kushoot video ya kutravel. Nilikuwa nimesema nikirudi nitashoot vlog. Tutaunda vlog. hata sijui kama kuna kutokuwa wale zinapigania It's official. Now, Okay. Naruka kama basi. unajua wakati ulisema unataka ugali manani wallahi nilifikiria ni mchezo kwa chakula tujoke. nimeamini Jesus Utaletewa chupa 4 hapa. That will be a waste of money. Utaletewa chupa 5. finally Tumaliza ni vile tujatafuna tu. ulipopunguza na hapo hapo usinini sana Connect inside the tree. I'm going to sleep for a few minutes. Yeah, but we're sleeping in the tree. Pull past there. Pull past there. Having the place.
door open. If I just mess a little bit, I'll slide outside. There's the door.